In the first 9 months of 2022, UNCTAD conducted 27 capacity building sessions in northern and southern regions. Fortunately, more than 50% of these MSMEs were women-led MSMEs, which shows the active role and interest of women in the economic growth of their country. یک معجزه شد که بر ما دفتر انکتاد یک صنف را دایر کرده. رفتیم و یک هفته ما در اونجا درس خواندیم. حالا آموختیم که چه قسم اشخاص که جذب کنیم که ما را تجارت ما چه قسم رشد کنه. دو برنامه‌ای که ما گرفتم تانستم که می فن پروپوزال نویسی خود بالاتر ببرم. From February till October 2022, 591 MSMEs received capacity building from Balkh, Jawzjan, Faryab, Kandahar and Nimruz provinces. بر ما از نحوه صادرات و مرحله‌های صادرات بر ما گفته شد، از نحوه واردات است و چگونگی بازاریابی در بازارهای جهانی و داخلی را بر ما آموزش دادن و چیزهای زیادی آموختیم. UNCTAD provide them with tailored training, how they can back to market, how they can packaging their goods, how they can sell their market in neighboring countries. کورس‌ها دوامدار سلسلتاً برای ما ایجاد شود، تطبیق شود، در سمینارها زیاد شود، برای مردم مفید است. این را به فعال میگیریم. Currently, UNCTAD ASYCUDA capacity building sessions cover northern and southern regions of Afghanistan. These have been funded by the Special Trust Fund for Afghanistan. With additional funding, UNCTAD ASYCUDA capacity building sessions can be expanded to cover the 6 other regions of Afghanistan as well.